Good evening, I'm Rini Tampang Datu and my student identification number is 20, 40, 60, 10, 810. I'm from local A2. Today, I will explain about the material that I got last week, which is about inflectional. So, inflectional has 8 types. First is plural noun, second is possessive noun, third is comparative adjective, fourth is superlative adjective, fifth is present verb, sixth is present participle verb, seventh is past verb, and the last is past participle verb. So I will explain it one by one. Alright, first is plural noun. Plural in bahasa is jamak. So for example, I love the cars. So what does it mean? So I mean is saya menyukai mobil itu. Mobil yang saya maksud ini bukan cuma satu, tapi banyak. Teridentifikasi dari S yang ada di belakang cars. I love the cars. Namun di beberapa kata benda memang ada yang sudah ada S di belakang noun tersebut. For example, shoes, because if I say shoe, ya dia cuma satu, sebelah sepatu, sedangkan sepatu itu berpasangan. Jadi memang dari sananya seperti shoes, glasses, trousers, pants, itu memang sudah ada S di belakang kata nounnya. Namun kita bisa menambahkan e or an di depan kata nounnya, namun harus menambahkan, for example, a pair of shoes, sepasang sepatu. Move to the second type of inflectional, which is possessive noun. Possessive noun is one of the type of inflectional that indicates kepemilikan seseorang dengan menambahkan apostrop s di belakang noun tersebut. For example, Andy's house. So maksudnya adalah rumah itu adalah milik si Andi. Namun there is some noun, for example parents, yang sudah punya s di belakang kata nounnya, itu kita hanya tinggal menambahkan petik s-nya saja, petik maksudnya apostrophe, but we don't need to add s again. So the spell is PARENTS and then apostrophe. Alright, move to the comparative adjective. So comparative adjective is sentence that compare two people or two animal to thing, yang dimana terbagi menjadi syllable panjang dan syllable pendek. Syllable pendek itu contohnya tall, short, fat, low. Dan jika di compare atau dibandingkan, kita membutuhkan er yang kita tambahkan di belakang kata adjektifnya. For example, the car is faster than my car. Kalau contoh dari syllable yang panjang itu, kita membutuhkan kata more. For example, she is more beautiful than me. Alright, move to the superlative adjective. If I say before, comparative is a sentence that compare two things, so it differs with superlative adjective. Superlative adjective is bentuk inflectional yang dimana kita
dia tidak membandingkan, tapi dia ada di batas paling atas atau di batas paling akhir. I mean is, for example, she is the most beautiful in our class. Dia adalah yang paling cantik di kelas kami. Most ditambahkan jika si label dari adjektifnya itu panjang. What about if the syllable is short? We need est yang kita tambahkan di belakang adjektifnya. For example, she is fastest in my class. Dia adalah yang paling gemuk di kelas kami. Alright, move to the present verb. So present verb untuk inflectionalnya menambahkan as behind the verb. Ini jika subjeknya adalah ketiga tunggal. I think almost all of you know about it. Ketiga tunggal adalah he, she, it. Dan jika kalimatnya itu positif. For example, she reads the book. Read, and then we add as in the back of read. She reads the book. Alright, now we move to present participle. Present participle different with present verb. If I say before present verb, we need as in the back of the verb. Lain lagi kalau present participle. Present participle inflectionalnya adalah ing, but it's different with gerund. Gerund itu adalah kata benda atau verb yang dinounkan. Lain dengan present participle. The example of present participle is Tom was working. Alright, move to the past verb. Past verb adalah bagian dari inflectional juga yang mengindikasikan waktu yang lampau, dimulai dan diakhiri di masa lampau, tidak terlalu penting waktunya. Dan past verb and simple verb has the same rule that they don't need auxiliary verb or has, have, had. They don't need that because they simple present, simple past. For example, I studied. Just said. The inflectional is I studied. Ed in the back of study. Okay, the last part of inflectional, which is past participle verb. So past participle verb course different with past verb or simple past tense because past participle dia menggunakan bentuk to have such as have, has, had. Dan past participle ini juga bisa digunakan sebagai bentuk pasif umumnya. Past participle ini menggunakan verb bentuk ketiga, berbeda dengan past verb yang menggunakan verb bentuk kedua. Jadi contoh dari past participle ini adalah I have cleaned my room. So jika kita mengubahnya ke dalam bentuk past voice, my room had been cleaned. We don't really need by me because
yang kita tekankan di sini adalah kamar itu telah dibersihkan, tidak perlu subjeknya, tidak perlu bindingnya. I think that's all about my explanation about inflectional that I learned last week. Thank you so much.